Outer Worlds firmy Obsidian, ci co robili kiedyś Fallout New Vegas. Oto rozpoczynamy przygodę. Ledwo widoczna. Czyli tak. O. Ustawienia. Coś takiego tu jest. Aha, dobra, dźwięk. Dobra, jest ok. Język polski. Teksty rozmów włączone. Pokaż napisy dla rozmów w tle. Pokaż napisy w przerwnikach filmowych. Pokazuj hełm, jeśli go nosisz. Odznacz to pole. Aha. Dobrze. Pokazuj hełmy towarzyszy. Tak. Okej. Powiadomienia ze samouczkami, wyświetlanie obrażeń w poradach. Pokazuje powiadomienie o aktualizacji zadań wchód. Takiego. Aha. Dobra, no to zaczynamy rozgrywkę. Normalny, polecam ten tryb, jeśli to twoja pierwsza rozgrywka w trybie normalnym. Standardową ilość punktów życia i zadają zwykłe obrażenia. Wysoki, idealny tryb dla graczy, którzy oczekują większego wyzwania. Wysoki wrogowie mają więcej punktów życia i zadają większe obrażenia. Supernowa.
O, trudna teraz. Normalny sobie myślę, tak jest. Tekst rozmówcy włączony. Ok. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Arkadia. Tego nie można dać. Zapowiada się całkiem fajnie. Hundreds of thousands of Leż ładnie. colonists will have to drift out here forever just to keep from damaging Wow. the world's Aga, bottom line. ja nagrywam live'a. Disgraceful. Siła. Aha, tu mamy tyle punktów na wydanie. To weźmiemy tak, siłę większą. Zręczność. Inteligencja. Coś takiego dodatkowo. Krytyczny. O, to damy większe. Dobra, to tu starczy. Aha, dobra, to jest ok. Dobry, dobry. Trzymam jeszcze na wydanie. Yes, you look like you can take a beating. A, tu mogę zrobić bardzo wysoki nawet. Dobry poziom mi tu starczy. You shouldn't have any trouble digesting our food. Aha, to tu jak tego nie zrobię, to dalej nie przejdę. Aha. To tak, tu zrobimy wysoki poziom. Tu wysoki. Dobry. To może być.
Unik, otwieranie zamków, nauki ścisłe, inspirowanie haku, kłamanie, profesja. O, tak może być. Ok. Przechodzimy dalej. Co tu? Broń jednoręczna. Walka wręcz. A gunslinger. Oh, they're going to tell stories about you from here to Hephaestus. Przywództwo. Dobra, weźmiemy sobie to. Good. I need someone who can smack a little sense into this. Predyspozycje. Ojej, ale to taka jest do wyboru. O, ta gra jest ładnie rozbudowana. Biurokrata, technik. Budowlanka, elektryk. Ojej, ile to tego jest? Inspektor do spraw bezpieczeństwa. Czas, blokowanie, preferencje. Utrzymywanie obrażenia. Dobra. Broń była jednoręczna. Dobra, weźmiemy to. Good for you. Don't let the board tell you what you're meant to be. Ale graficznie ładnie wygląda. Dobra. To tu mamy tak, twarz. A losuj. Ho, ho. Oje.
Jeszcze chwilę polusujemy, jak nic nie wyjdzie, to ciekawego, to sami sobie zrobimy postać. Dobra. O, tu fajnie wygląda jak babka, ale weźmiemy sobie gościa. Dobra, weźmiemy tak i tylko go przemieniamy. Tam nie będziemy losowo robić głowa. Weźmiemy, to jest 4. O, 12 fajnie pasuje. Tu weźmiemy tak, 1. Dobra. 2. Tu niech tak jest. Ojej, ale to tego jest. Uhohohoho. Kolor. Weźmiemy. O, ten fajny fryz. No. Ten pasuje.
Dobra, tak sobie weźmiemy. O! Tak mogą być. To też tak może być zarost. Kurde, za ciemne trochę. O. Aha, bo tu też nos się zmienia, widzę. Jak się robi? 12 była. Sprawdzimy jeszcze dokładnie. Wybór. No, ten najlepszy. Pewnie. To bierzemy tak. Okej. Cechy. O, to jest coś takiego. O. Barwy wojenne. Zrób jej, bo jej nie leci. Blizny. O, bliznę jakąś sobie weźmiemy, ale... O, 11 jest fajna, ale tylko, że przez dwa oczy, przez ten idzie, no. Dobra, weźmiemy sobie 9. Albo... O kurde, na dwie idzie zrobić.
Dobra, to bierzemy tak dalej. Nazwa. Nie, albo tak zrobimy. Czekaj. Tak. I... Dalej. Dobra, rozpoczynamy przygodę. Looks to be your lucky day, my friend. Na cały ekran jest zrób. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Shit. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Co? Oh, yes, well, not to worry. Co? I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep No you przecież. from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? No to... Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Na chwilę tylko coś tu zrobimy. Za minutkę wracam.
Dobrze, już z powrotem zaczynamy. Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist, a dashing gunslinger, one of a kind, just that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. No, Matrix, Sending co? you as soon as you land. Good luck. No ja teraz przechodzę do tego Outer Worlds, może zobaczysz chwilę na YouTube i za chwilę możemy pograć na FBF-a. No to włączaj playa, bo ja jestem na playu. You've landed good. Już. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty. No tak, już ci dam. Shame about No spodnie, no bo się ten... Sara... Dlaczego nie przepraszam? Na chwilę to spodnie nie zbiera. Oje. Tu. Co takie krótkie dałeś? No same takie są. A tu może ładnie fajne krótkie. Tak nawet na dół nie może wychodzić. Tej, ja wezmę inne. Za moment wracam, panowie. Tu się kładźcie. Teraz już zapójdę, jak już dało się takie. To już gówno ci kurwa to da. Możesz mi się nie ruszać, bo mi się źle spodnie... Możesz nie wariować? Nie, tu ma długie widzę. Tu są długie. Znalazłem. Ja, że mi się kurwa spać mi się chce. Ja, że mogę spać kurwa na łóżce, teraz jeszcze bajki kurwa oglądać chcę. Ej, ja robię live'a i możesz tak nie przeklinać? Leż powiedziałam, że nie mogę się ubrać, że mam wyczerpać dwa. No leż! Która stary piłka? No nie czaskaj mnie! Też wy... Widziałam, że to jest w łeb? Ja już nie mogę na oczy kurwa włączyć. Ja już nie mogę na oczy, a też chcę bajkę oglądać. No co rąk? To ci szczelę zaraz! Puść mnie gacie! Na to gacie. Zaraz, nie? Jak nie widzisz co ona robisz, to kurwa walisz. Połóż mi się! Na zdrówko. Sarunia.
of the whole squashing thing. Nasty way to go. To czyli chcesz iść spać, tak? Nie, bajki... Ładnie ten kwiatek wygląda. Nie ma. O, widoki się ładnie prezentują. Oczy nie boli. Zamknij się. Zamknij się. Ale tu ma bajka tu w głowie. Nie drzyj się. Znasz szczere. Woda w głowie mamy. Umiesz leżeć ładnie? O, jaka jaszczurka. Puść się, mówię na chwilę. Zapierdziela. Zamknij się. Zamknij się. Nie ma tu. Nie ma. Przeżyję. Oczy nie boli, mogę patrzeć na dalsze bajki. Widzisz co robię? Leż jeszcze. Bo cię robię podnieść. Tak ci robię, wyjdź. O, ładne widoki, Zamknij dźwięki. się. Ci bajka. Ci bajka. Przestań mi ryczeć. A, tamtędy mam iść. Możesz przestać? Pokaż mi się. Płacz mi się. Już. O, gościu nie ma Bajki nóg. jakieś gównie, jak chciał się oglądać. Ja rozumiem, że ona nie może na oczy patrzeć już na oczy. Oczy mnie bolą. Bajki. Pamiętaj, ostatnio jak oglądasz bajki o tej godzinie, skąd się stanie? Czy ona spać nie może przez ciebie? Zamknij się. Co Ona to? spać nie może przez świnie. No, kurde, wskoczyć nie mogę. A, To nigdzie mówię. No co było? musiałem, bo się spieprzyło, nie widziałeś, że było że nawet suwaka nie było. No. To nie jest ten odcinek, ja tego odcinka nie chcę. Tak, to jest ten sam odcinek, co Nie, powiem? to nie jest ten. To nie jest ten odcinek na pewno nie jest. Ja nie wyłączę tego, ale to nie jest You see now, you've To been nie jest frozen ten for a while. odcinek. Bound to be Jak nie ten odcinek tej? Nie, to nie jest ten odcinek. No. A, tu jest, gdzie się skończyło. Zaznaczone jest. A na koniec mamy stanąć na rękach. Przez całe 5 sekund. O, żeby wykonać Nie, to nie ten odcinek, no dobra, to jest. Ja już nie mogę nauczyć, jak te bajki oglądać. Dobra. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time.
We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Trochę jest wyborów. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Trochę wyborów jest. Dobra, to weźmiemy. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. O, broń jest. Damn it, my ears! What just happened? Can you hear me? What in the... This... Szczur. Nie, peszczur. O kurcz. Co robisz? Druchna drużynowa już tu jest. Dzień dobry, druchno Rubi i druchno Luizo. Dzień dobry, druchno drużynowa. A kto zgłosił to na maksa? Mam nadzieję, druchno drużynowa. Nowy przedmiot.
Hakowanie, otwieranie zamków. Leżysz. O, noga mu poszła. No tu gdzieś gościu dostał, ale co? Widzę. Nie wiem. Śpi. A ty może się na drugi raz Agata nie drzeć? Jak śpi, to możesz włączyć już bajkę i... Dobra, tego jednego to zabiłem. A, tu jest. Kurde, zraniłem się. Ale nie ma nic do wzięcia, okej. Hey! Get over here before you get yourself killed! Talk to the lieutenant. She's certified in customer service. Marauders, deserters, illegal landing. What is this colony coming to? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Oho. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go.
Ale kawałki z gościa poleci. Ole... Nóż. Ładnie. Dobra. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health.
Dobra, potwierdziłem. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Marauder, please be informed the ship has no crew for you to murder. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Back away from the navigation console, intruder. Aktywujemy. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Jetstream procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3. You are still here. My deception protocols have failed. Siemanko, I have Itachi. been programmed to express disappointment. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Dobra, jak zaraz zrobisz imprezę, to dołączę. I też. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. Gra jest fajna, tato. I też. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Nic nie rozumiesz, nazywam się Mateusz. I understand. You are going undercover with an alias. I will update my discretion protocol accordingly. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand?
Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Dobre. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Co? Ciastka, patyczki. Nie rozumiem. Ciastka chcę moje patyczki. No zaraz się dam. To jest warsztat? The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. If you possess a power regulator, please insert Trzeba the part naprawić into tę the część. appropriate slot, which is this one. Co ten Matrix tu chce? Matrix? No. A ty masz zrobione, że ten, jak robi się live'a, że cię słychać u kogoś w imprezie, w ustawieniach? No to weź sobie zrób udostępnienie głosu. Na razie nic nie udostępniam. No. Dalej odpalamy ten. Za... Ten czym albo zobaczyć chuda, ale wolałbym dziki zachód. Want to be a brand new you? Czekaj, co tu jest? Czy chcesz wydawać kwotę bitów, aby zresetować wszystkie punkty umiejętności? Nie. Our respecification machine. Alex installed it himself. Chyba ktoś mi napisał komentarz. Czekaj. Co tu jest? Aha, dobra. Pierw tu tylko silnik zdobędę. Moment.
Nie wiem, no coś się odpali, no. Zapór odpalamy. Bo tam masz mało kasy mówiłeś, nie? A niby jak kasę chcę zdobyć dużo, co? No to ja już ci pokażę. Dobra, to ja odpalam. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we got a Co mówiłeś? Widlanca masz czy nie? Ghost Recon Wirland? Nie, nie, nie. Ja chcę breakpoint sobie zdobyć. Teraz do Windlands weszła aktualizacja i lepiej ta gra wygląda niż ten breakpoint. A ten breakpoint to jest chyba jakiś terminator, mi się pojebało. Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east No. of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Jednego ci zajebie, czy dwa. Sama bym ci dała, nie bierzesz. Hapsale to kurz na playu. On nie czyści chyba tego na playu. O, ładnie w nocy widać. Wow. A ja wiem co to za gra, prawda? Fajna ten. Jak Fallout. No. A co ty grajesz? No Red Dead. Zaraz ci pokażę jak to sobie nie zarobił. Tak jest. Ale unik świnia zrobił. Szajs. Te mięso jakieś takie kurwa sztywne podeszło. Ja już nic innego nie lubię, tylko żeberka i boczek. Reszta to jest tak natłuczone, że... Albo zamówię od tego, od Kudlińskiego. Od Kutliński. Jeszcze raz tyle się płaci za pizzę, ale wiesz co tam masz. No. On pokazywał z jakiejś badanie było przecież. Mm. Otwierał konserwę i pokazywało 100, 80 maksymalnie. A nie chyba 800. Ale oszustwo. No ja się nie spodziewałem, a twoja mama mówiła, no nie bądź taki pewien. Tu jedno piszą, a drugie kurwa. Uuu. Rockstars napadł chyba serwer. Whoa, hey, Rzucali nic. where'd you come from? No to przesułem, czyściłem zlew. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low prices. Jak masz na imię? Ja nazywam się Mateusz. Dobra. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Co? Name's Silas. Junior in humor for the town of... Na razie jedna. We're all part of the Spacer's Choice family. Co? Ostatnie dwa. Mi. O, jak żałuję, oho. Sama, patrz, chociaż mi bierzesz.
Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Tu trzeba wziąć to, gdzie? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? No to. Bo dostałem rewa. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Co, dzisiaj nockę zarywasz? No mogę siedzieć, jak będziesz siedzieć, to możemy ci tyle kasy na punkty i wytworzymy. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the 1. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for marauders by the finger. Couldn't tell you. No, I mean, I'm contractually prohibited from saying anything that might reflect poorly on Spacer's choice. Avoid it. Shouldn't have said that Zaraz. either. Look, forget I said anything. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Bo widzę, że Rockstar się wziął, więc za serwer. Czyli co, lepiej? No lepiej wszystko. Huh? What? I wasn't dozing off. Za pierwszym razem do gry wszedłem na ile nic mnie nie wyrzuca, żeby wejdę nie występuje. Tak zanim wbiłem do gry, to to jest 3 albo 4 razy. A teraz
Trzeba ten silnik zdobyć. Jak psikłeś, to twoje zdrowie. Nie psikłem, dmuchłem. They start asking you for some medicine, come tell me. I'll set them straight. Ty masz jakąś rolę wykupioną czy nic? W czym? Nie mam. A ile złota masz? A tego to ja nie wiem, będę musiał sprawdzić. Don't go knocking your work. At least you've got one. Relacja wyskoczy stąd. A w BFA grałeś czy nie? W BFA? No, ale singla. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. Co mówisz? That's old Abernathy. Co ty na multi grasz? Jak co? Uncharted, gram na multi. Różne. Call of Duty. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Ale masz spaczone chyba Red Dead Redemption. No mam. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's a plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Czy ty Red Dead Redemption? Ale chyba przecież... You are? Nie. Wow. First time anyone's ever told me that. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use No bo różne gry przechodziłem, co? Ale żeby Red Dead Redemption nie przejść... There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break it, nab that medicine, and bring it back to me. Nawet zwierzęta się pojawiają. Co? I'll do what I can. I tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Specjalny sen. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. Itachi, to daj chwilę. Itachi, ja gadam tu z przyjacielem na imprezie, jak chcesz to wbijaj. Bo no jest otwarta impreza, to... Co masz dobrego na kolację, Itachi?
will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Co to ma? Zobaczymy, co będzie. Dobra. So you'll do it then? You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. You're making a mistake working for Adderna. Been eating nothing but salt too. A to chce zarobić to dało. Moment. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Oho. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical Ale labs gdzie? are W not grze? legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. O, dzieje się dużo w tej grze. Neither do I. The fault was entirely mine. I pushed them too hard.
My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Of course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith for so politely listening to me as I ramble on. Are you setting off for the Vale? Because I know my way around. I mean, in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Zaraz. You're safer inside the walls. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. We better clear out of Mr. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. I wszystko. Teraz wiem, ten koleś dostanie w banie. I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, get my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she No, left mówiłem. after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place.
Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. No, dostawa czeka. 20 na 20 butelek, proszę pana. Wyprodukowane. About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. The mission's on the east side of town. You can't miss it. On account of it being the only clean thing. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody. Muszę ukończyć tę misję, poczekaj. Bo jak robię live'a, to nie będę kończył w trakcie skończenia misji. Coming. Be right there. Heading back. A, ty miałeś mi wysłać fotkę, że kupiłeś Resident Evil 3. Mataczysz, nie? Kupiłeś, tak, jasne. No jak Pastor Max jest tu czy tam? To po co ja wyszłem? Nie rozumiem po co ja wyszłem, ale dobra. Sorry, I'll just be a minute. A jak ja mam tu niby wejść? I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity.
And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along with the DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison. Anything at all. Spiritual counseling. This season's tossball predictions. The quickest way out of town. Ty jeszcze masz to, jak chcesz. Not to put too fine a point on it, but your choice of wardrobe is not precisely common hereabouts. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here, except for Ms. Holcomb, who, for some reason, doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Kurde, co tu teraz wybrać?
It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakunu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Yeah, huh? You mean about the mission being too clean? I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one that ain't never been run. No, It's zaraz not go for wezmę. people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Wow. The Vicar's about the only soul in the Vale who spends his time thinking on what is and ain't right. It's just that when he looks at me, I feel I'd disappoint him. Matrix, jesteś tam? Czy cię nie ma? Już zaraz końcówka misji, nie panikuj. Się wcale nie dziwię. Ile ma procent? 17. Ile? 17. No to ja go podłączę, bo ty już nie chcesz dzisiaj grać. No to go połóż ko siebie, go podłączę, jak swój naładuje. Patrz. Mhm. Tu jest. Oczka mnie boli, ja już chcę grać. Tak jest. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. Take your time. You need help, just give a yell. Metaphorical yell. If you yell for reals, you're liable to spook 'em. Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed.
Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice, designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged. Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. His name's Jeremy, by the way. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. On account of I fixed him. And he's Jeremy on account of his helmet. It's like Jeremy, the officer in True Romantic Tales of Space Guard. Surely. I make a point to watch every Tuesday night. Be more careful out there, Jeremy. Self-diagnostics initiated. Please do not disturb. A, tu części leżą. Aha. For me. O kurde. Rozbudowany trochę RPG, fajnie. No. 300 ileś metrów mam ten do dojścia do celu. Zaraz zapiszę. Powiem tak, lubię RPG, no. Gone quiet.
Już moment. Już gotowe wszystko. Więcej skór. Aha, coś takiego. No, nieźle. Kurwa. Matrix. I zaraz jedziemy. Ten foto miałeś wysłać i co? Kurwa, z maczetą na mnie gościu leci. Something you need?
Yeah, huh? No ja imprezę robię od długo. Jak impreza? No imprezę normalnie. O, ale mam kurwa karabin. Dołącz do mojej sesji. Jeszcze zaproszenie. Już, momencik. Ja nie zamierzam tak szybko wyłączać playa. Spokojnie. A ja nie będę siedział do 3 albo 4, człowiek. Przecież mówiłeś, że nockę możesz zarywać. No mogę, ale nie będę aż tyle siedział, no tam, no to nic nie kurwa, no nie będę siedział i patrzył się o tym. Już 200 metrów to zostało, tych gości rozpierdzieliłem to. A, tu wejść nie mogę. Aha. Ole karabin. O, ładnie. O, spierdzieliłem. Mhm. Dobra. A ty który level już masz, Matrix? W Red Deadzie. O ja pierdzielę, to ładnie. No ja mam wszystko, więc swoją bronię, obóz namaksowanie, wszystkie bronie. Przez to czekam do
się trochę pieniędzy zarobić. Dobra. Kurwa, ale tu ich jest. Dobra. Wszystkich tu zajebałem. Klucz do ambulatorium. Dobra. Wszystko podniosą? No to. Kurwa. No, jeszcze nie mogę sprzedawać. Łącznik obejściowy. O, to może się przydać. Już Matrix zaraz gramy. Kurwa. Ale tu z leków. Co to jest? Palizator, o, może być. Po co tyle leków tu? Co tu kurwa jest? Jakiś szpital? O, co to jest?
O, co tu jest? Mhm. Clever. Dobrze. Już czekaj. Co, pożerasz dobrego coś? O, myślę, że paróweczki dalej. Czekaj, tu tędy wyszłem? Jeżeli tu nie będzie można wejść... Mhm. Już wychodzę, człowieku. Nie panikuj. Klimat to ta... Co pokazał? O, wczoraj powiem ci, czekałem na tego rezydenta, fajny filmik, a tu papianka dali. Co nie umie w ogóle jechać. Nie umiała. Ale jak widzę, jak Gara komentuje tę nową grę, to chyba... Ale tam jucha będzie pryskać. W czym? W Ghost of Tsushima? No pewnie. No. Tryskać to mało powiedziane. Takiego ninja zrobię, że... Jak ktoś lubiał tenszu, to łeje. Bo tam będzie otwarty teren. 150 metrów, 130. Teraz idę już do celu. Ej, chłopie, budynki penetrowałem. A ty nie? Romek, Morrowinda, to może zapomnieć ze mną. Szczycił się twoimi punktami, że to on. Na ten moment to był top 3 albo top 4 w Polsce. Ale oczywiście gdyby było na respiracji.
Ciekawe, po co tu się te żarcie zbiera. Kurde, opustoszałe tu. Co tu jest? Got it. Heads down. Biotonical Lab. Move along, stranger. We don't want any trouble. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Well, look at you, buzzing around the aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Aktualizacja Battlefield. Co, pobiera się? No przecież pobierałem. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Could do without the gallows humor. Nie zaśniesz. Pierw zdjęcie, że kupiłeś dalej. Przyznaj się, że nie kupiłeś, no. No masz, tak, ale jak ci się przyśni. No, dzięki Łukasz za łapkę w górę, dzięki. Ale co mogliby zrobić Matrix? I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got To jak, wysyłasz te foto? once already. Ciężko ci wejść w PSN i zrobić fotkę? No to właśnie. Well enough to know we never got on. No, wyślij mi fotkę, od razu wychodzę i gramy. If anybody knows the workings of her mind, he does. Chyba, że się przyznasz, że nie kupiłeś. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own.
Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I could tell. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. What is it? Something you need? If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Jak to dzwoni do Matrixa chyba? That, among other things, Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. No, dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. The soil around the Vale went sour years ago, but I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of Matrix, a słyszałeś tę wiadomość głosową, co ci wysłałem? pile of special fertilizer. Stars. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. No, no. I dobrze, żeby tego nie zrobił. Jest tak schrzaniony, że... He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do.
O, no to. I trust you will listen to your conscience. Full HD, 4K. No to chłop. No bardzo dobra. Mateo, bija, ja nie. Bo mi się zaraz spada. Google wygrywa sprawę w sądzie. I am getting old, you know. These two lamps of mine are not as bright as they once were. Or I might have seen you for what you are. Ciekawe skąd. My dear, we are all visitors in a momentary universe. Me and mine are just carrying on as best we can. O. More of the colony felt the way you did, we'd have ourselves a proper revolution. I can't stop you from conducting your business down at the plant. I just want you to know that if you take our power away, you will have brought an end to our way of life. If you think Reed does anything in good faith, then you are asking to be lied to. Not under Reed's watch. He and I would come to blows within a day, and he would never tolerate my tending to a garden. This is my home. It will be my home even if Reed cuts our power. Simple as that. That's because Reed was my boss. I was the cannery's one and only flavor specialist, you see. Remember that limited run of white chocolate saltuna? That was all me. Ojej, ile czekam za zdjęciem. Miałeś pokazać. My son worked in that cannery. Daj mi 5 minut, dobra? Ja wyjdę, pokażesz mi zdjęcie i wchodzę od razu. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve. Przyznaj się, że nie kupiłeś Said the rezydenta. medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery. No ja jeszcze nie kupiłem, się przyznaję, bo dopiero kupię. A? That's as much of the story as you need to A hear. ty? A ty też nie kupiłeś. No to co mówisz, że No to co mówisz, że kupiłeś? Tak samo ten host o ten. A fish rots from the head down. I do not blame the town. I blame the leader. To co pokazali, no to szczególnie ten moment jak stoją na tym wzgórzu. No. Walki tam będą. Tam będą takie walki, takie bitki. Nie tylko skradanie, tylko będzie jeszcze wiesz. No to.
No, to teraz ten. Będę sejwował to. Kurwa, nie ta. No ciekawe niby, jak mam tam wejść? Matrix, nie płacz. Kurwa! Oh, that's Thomas. He used to... Gdzie to jest? Muszę na mapę tylko zobaczyć. Bo tu chcę kończyć. Aha! To jest tam. To... before he left the cannery. Bo tu akurat teraz się przyłączę do frakcji, będzie trowi. Co to kurwa za robal? Ja pierdzielę, jaki spurchlak. I Tashi miał do nas dołączyć do imprezy i coś nie dołączył. A ty znasz tego Itashiego czy nie? I've always wanted to poke around in here. Incoming! No zaraz ten. Mhm. A ten nowy tydzień co daje takiego?
No już, tu przejmuję bazę. Nie płacz. O, jestem teraz w budynku i będzie przełączanie się do frakcji dalej. Gdzie to jest? Mówię, dokończę to zadanie. Jestem już w budynku i tu mam dokończyć te zadanie już teraz. Ej, RPG to się jedzie długo, a nie tak jak chwila, moment i pomijać kupę zadań. Aha, tu muszę iść tędy. O, przyjęło się. Nie pij za dużo, bo nie będziesz widział. A kiedy demo Matrix wychodzi Rezydenta? Wiesz coś czy nic? Już, moment. Here they come!
Kurwa. ...52 metry do tego, żebym doszedł to aktywnić, kur. Tiger. System. Here they come. Nowy poziom, piękny. Akcja w chuj. Ja lubię BF5. Jest lepszy niż ten. Niż te Call of Duty. Więcej się dzieje. Ja powiem, mi się Call of Duty bardzo podoba. No jest fajne, ale mapy są nie aż tak duże. Kurde, to się tam się napił, człowiek. Szkoda, że nie zrobili remaster gry ten Auschwitz albo Auschwitz 2. Auschwitz? Fajne było. Trochę takie gierka. I zdrada. To mi się w BF nie podoba, jak się chaty sypią, kurwa. Nagroda za wsparcie logistyczne. Medal jest. Medale. Jeszcze medal. Osiągnięcie tylko. Self-diagnostics complete. Navigation systems operational. Combat systems operate. It's not the best choice. Hostile actions towards Spacer's choice mechanics are contrary to logical directive, incomplete. Affirmative. Mechanicide protocols loaded. Awaiting confirmation.
Jaki nudny. A tu nie ma nic, dobra, to tu będzie. Aha, dobra. Aha, teraz muszę wybrać, gdzie ma się ten. Kurwa, jak tu się to robi. Selektor wykonamy stronę do laboratorium biotechnicznego. Przekieruj zasilanie. Stan elektrowni. Dobra. No, dzięki Łukasz za łapkę w górę, dzięki. Przekieruj zasilanie. Tylko gdzie? A, przełącznik przekierowania, to tam. Dobra. No, just leave me alone. Tu jakby ktoś jeszcze był. No, just leave me alone. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot. Scram. You can talk? The Phantom's never talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Poczekaj.
Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded. Did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort... Braised. Boiled. Charred. Skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. You mean why? Dobra, już wiem. O, no to ładnie. Gdzie zamulam? Nic nie zamulam.
Kurde. Ale on ma życie, jak go tu pokonać. Kurde. Jest, klęk. Kurwa mać! Chwila. Chodźcie pokój w snajperką, bo nie. Co gościu peret dostał i żyje. No teraz trudno. Czy chciałbyś widzieć kaszuk skąd ja walę? Takich headshotów. Kurwa, tu jest gaz. No Mateusz, wbijaj, to ci pokażę jak Blizzard snajperką popełnił. Oni już nie będą co robić, to z samolotami zabijają.
O, to ładnie pójdzie spać. No a nie? Ja ostatnio ci mówiłem, co po napisałem, jak gościu się dojebał. Let's go. Jakiś idiota. Mhm. If we send the power to Miss Ja sam McDevitt, Włodkowi 5 what zł happens to the napisałem, rail? że dałem mu 5 zł, bo powiedział, że na fajki zbiera, nie? No, Chuck Norris. A jak już miał 5 zł, to poszedł piwo kupić, bo już nie wytrzymał. A wiesz, że to jest Chuck Norris, nie? Czarny Norris. Processing security. A może faktycznie tam go gdzieś wzięli tutaj na badanie. Ale skąd on by sobie takie coś wymyślił, powiedz mi? No właśnie. Że go porwało, że mu coś szczykło. No. Szczykło mu coś. Ja muszę z nim pogadać, bo mam mu 2 dychy, to wszystko powiem. Całą prawdę. Lepiej niż nas Lepiej niż ten. Ale ja wierzę, że on coś było. Coś było. Bo on jak on płakał, mówił, że płakał i mówił tak wręcz. No przecież widziałeś sam, nie? Co się działo z nim. Ale już trochę szota dostał. 440 punktów na to. A gdzie on to mówił, że na piaskach to mu się stało? No, że on gdzieś szedł po puszki, wtedy to mu się stało. A może w nocy był na słoneczku, a tam wiesz, co okazuje, nie? Same... Ten, no... Humanoidy. Nie, insektoidy są na słoneczku. Tak zwane ważki. Półmetrowe. No coś ty kurwa Matrix widział tutaj. Tam. Gdzie na słoneczku? Mhm. O, gościu z karabinu do moich napierdala i zaraz też już na ścianie. No jak ja niby tam przejdę... Tu mam przejść, tylko zawór przekręcić, a nie mam jak. Zmiana pozycji. Dawaj tu z snajperką, zobaczymy kto na snajperce jest lepszy. Jak chwilę poczekasz... No ja gram. Chcę zobaczyć kto ze snajperki powinien. Kurde, ale tu ich pozabijali. Co tu się działo? Headshota mi gościu zajebał. Ale zemsta będzie. Ale będzie zemsta. Wiesz co ma Mateusz? Co? Żubrówkę. O. No to nieźle. A ty u mnie w kluczu nie byłeś, można teraz na weekend się umówić. No można. Przyjedziesz, będziemy to napierdalać. Bo ja mam, słuchaj, można tak zrobić, bo ja mam monitor, można jako telewizor zastosować, wiele co robię. No przecież wiem. Ja powiem ci, na Agaty urodziny piłem hop... No. Hopie, ja Agaty na urodziny hopie wypiłem
0,7, ale w trzech żeśmy pili. Ja, Habs i Szufla, nie? 0,7 Husaria i 0,5 tego Soplica Orzechówka. Hopie, jaka była jazda. Czemu żeś mnie nie zaprosił, bo ktoś powiedział, że torta pieczesz i żeś mnie nie zaprosił. No jak? To trzeba było powiedzieć, że chcesz przyjść. Once we do this, there's no going back. Hey, mister? Hej, przepraszam, słuchaj. No, co mówiła? I just gotta ask you. Do you understand what you're Nie wiem, ja wiem, że tam był jeden, a co tam dalej robili? Z chęcią poznam twoją opinię. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know. They don't deserve to be punished. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Już, bo teraz mam trudny wybór, czekaj, ale raduje się ciepłe nabrzeża, pragnie by miasteczko cierpiało. Czy naprawdę chcesz przyłożyć rękę do takiego przekazu? That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. I teraz mam wybór. O ja pierdolę. Zaczyna się. Dobra, robię zapis. Chuck Norris. No tak, tak. Przekierę zasilanie do nadbrzeża.
Jaki gościu kamper, kurwa, między skrzynkami z Landroverem, ale mów. A mnie kurwa noga łupie, ta co mam tę ranę. Ja ci powiedziałem. Co powiedziałeś mi? Że jesteś menedżer z prody. Tak, na samą premierę. Roman muchę wysłał, a mucha miała. Chyba jest. Usiada na ten mur i się namiła. No wbijasz czy nie wbijasz? Incoming! Dobra, dzisiaj będę kończył live'a. Live, jedna osoba i live. U mnie najwięcej to jest 200 osób. Aha. To podaj mi nick twojego kanału, zobaczymy ile masz wyświetleń. Ja mam Matrix 275. Zobacz ile mam subów. Już zaraz. Dziękuję moim widzom za oglądanie. Jutro się widzimy na kolejnych live'ach. Pozdrowienia do Body Tonight the Francis, Angry Grandpa. Pozdrowienia do Kazomka Muhammeda I, Mahmed Alim, do Pilgrima, tak zwanego Hipisa, RBX Specnasa, Matrixa, prezesa Zieplińskiego, nacjonalisty Itasiego i Łukasza Przybył. Trzymajcie się moje gałgany, yo yo yo, miłej nocy, dobranoc wam. A i pozdrowienie do przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztofa Kononowicza, Yoshim Go!